നമസ്കാരം. ആശ റേഡിയോ ആരോഗ്യത്തിൽ അല്പകാര്യം ഹെൽത്ത് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ പറയുന്ന വേറെ ഒരു മാസമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും പ്രണയം പങ്കുവെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പ്രണയ നൈരാശ്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രണയ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ്. ചുറ്റിനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പ്രണയത്തിന്റെ നിറമായ ചുവപ്പിന്റെ ഗിഫ്റ്റുകളായാലും സ്നേഹ ഉപഹാരങ്ങളായാലും ഒത്തിരിയേറെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ഹാർട്ട് മന്ത് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും ഹൃദയത്തിന്റെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും എത്രയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടിയാണ് ഈ മാസത്തെ ഹാർട്ട് മന്ത് ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ മാസം സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ളത് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഖന്നയാണ്. ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഖന്ന, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. Welcome. Thank you very much for having me. Thank you. Namaste. First of all, namaste. I'm sorry. So Dr. Pravien Khanna is an interventional cardiologist. He is practicing at RRWJ, Rogers Robert Wood Johnson University Hospital in New Jersey. And he is also a clinician. He is also an assistant professor over there. He got his degree from Columbia University in New York, and he completed his postgraduate residency and fellowship from Yale University of Medicine. And he also had additional fellowship training in cardiology from Weill Cornell Medical Center in New York. On top of that, he has done almost 3,500 cardiac procedures. That's a big number, Dr. Khanna. I think he is very interested in education, and because I can see that he published several articles on interventional cardiology, heart failure, nuclear cardiology. His current research interest includes the prevention and management of coronary artery disease in South Asia. On top of that, since 2018, he is considered as the top doctors in New Jersey. That's a big recognition, Dr. Khanna. I'm so proud of you. And being as a South Asian and coming from an Indian descent, I'm so happy about your journey. Thank you. So during the introduction, I spoke something in Malayalam, but I'm not going to ask you anything about the Valentine's Day, but I want to ask you about heart. What made you to choose this field, like cardiology, as a profession? I think I have a personal connection. Growing up in a physician family. My mom is a pediatrician. My brother went into cardiology, so I kind of followed in his footsteps. But I found it very fascinating. I think South Asians, as you know, have a high incidence of heart disease. And I kind of was looking towards trying to help that when I was a medical student. So that was one of the driving factors of me going into cardiology, as a matter of fact. So that's great. Especially, I like the way you are keen into the South Asian health and how we can avoid the risk factors. So may I know why you would think the South Asians are at the higher number with cardiovascular conditions and related problems like diabetes and hypertension? Sure. Well, unfortunately, South Asians have more risk factors than other populations. As a result, we don't handle or process sugars, fats, and cholesterol as well as everyone else does. We have higher levels of insulin in the body, which leads to insulin resistance, which leads to pre-diabetes than diabetes. We have higher levels of triglycerides. We have lower levels of good cholesterol like HDL, and we have higher levels of bad cholesterol like LDL. Specifically, we have smaller and denser LDL particles that circulate in the bloodstream. So there are various risk factors, also non-traditional risk factors like Lp(a) that have been, I think, widely published that contribute to and predispose us to have heart disease. Okay, so through Asha Radio also, we have came across this topic so many times. Yes, I agree with that part.
being a part of the South Asian community, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഡയബറ്റീസും ഹൈ കൊളസ്ട്രോളും കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹൃദയരോഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഖന്ന ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. So that coming to that point, so as a general person, what is the difference between a heart attack and a cardiac arrest? Because Sure. I'm hearing those two words simultaneously so many times. So I know my listeners would be also interested to hear that. Sure. So they don't mean the same thing. Some heart attacks, if they're very bad and severe, can lead to a cardiac arrest, but not all cardiac arrests are from heart attacks. And a cardiac arrest is a much more serious condition. That implies that there's no pulse, there's no blood pressure, not breathing, and that requires emergent CPR, ACLS, often provided by the emergency medical services or in the emergency room of the hospital. There are different types of heart attacks. There can be mild heart attacks or more severe heart attacks, and some of the more severe ones can lead to cardiac arrest. Okay, so yes, so cardiac arrest is the worst. So if somebody has these symptoms at home, how will he recognize it's just a chest pain or is it a just heartburn? Because most of the situations, people will think it's a heartburn and they don't pay much attention to whatever symptoms they are having. So how will one person know this is something related to the heart? Well, it depends on where the symptoms are. I mean, the classic story for a male is that they have left-sided crushing chest pressure, like an elephant sitting on their chest. Sometimes it wakes them up from sleep. Sometimes radiation down the left arm for a man. And if it may not be the first time they've had it, but they may have had it before and it wasn't as severe, but then it starts crescendoing and becoming more progressive. But we talk to patients that if they have chest pain or pressure that lasts more than 15 minutes, that is new and concerning for them, which likely is, they should seek medical attention right away. Women can have more atypical presentation. They can have jaw pain. They can have some shortness of breath, also along with the chest discomfort as well. So I think people have to know their bodies. I mean, sometimes it could be indigestion, but you don't know where that is. If you think it's indigestion and you take a Tums or a Nexium and nothing happens, then maybe it's not indigestion. So. Okay, so that is a very good thing. So I was telling, so Dr. Pravien പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങളിലും പെണ്ണുങ്ങളിലും ഈ സിംറ്റംസ് വരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ആണുങ്ങളിൽ വളരെ അതിയായ വേദന, ഒരു ആന കയറി ഇരിക്കുന്ന വേദന പോലെയാണ് ആണുങ്ങളിൽ അത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അത് ഇടത്തെ കൈയിലേക്ക് വ്യാപിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ആണുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ അത് പലതരത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിലർക്ക് അത് ജോ പെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അത് നെഞ്ചിനുള്ളിൽ വേദനയായിട്ടായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അത് ദഹനക്കുറവായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇത് ഏത് വിധേനയാണെങ്കിലും അവനവന്റെ ശരീരത്തെ അവനവൻ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു. So that makes, so you told me, know your body. So know your body, I think I can relate to a routine consultation with a physician or follow-up or checkup with a physician. Is that how you know your body? Yes. Yeah, and you know if a symptom is out of the blue and unusual for you versus something that you've maybe had before, discussed with your physician in the past, and they may have worked it up and then felt it was not concerning. So yeah, so that makes me to ask you something else. For the past 2-3 years, like all over the world, we are under the pandemic COVID. Does COVID has to do something with this, like sudden heart attacks happening? And I myself lost one of my friends very recently, like very young age. So I'm seeing a lot of people are dying because of sudden heart attacks. Is COVID or COVID vaccine has to do something with this? So I'm going to separate the two. People who have COVID, they are at higher risk for having cardiovascular events, either in the hospital or post-COVID. Not everyone gets hospitalized for COVID, and right. They've studied in the first month to the first year right. Post-COVID, there is a very small increased risk of having cardiovascular events. And so it's definitely something to think about. I have told patients that, if
if I think they're at risk for and being in that category, I have started them on baby aspirin once a day for a few months after their COVID illness. Now, regarding the vaccine, it's something that we can actually look up. There is some data, objective data in the vaccine adverse events system called VAERS. And if you look at the data they published from December 2020 to September 21, over 380 million vaccine doses were given. And they did publish a table looking at what adverse events were there. And they did quote cardiac events, they quoted pulmonary embolism, they quoted DVTs, but the risk of the incidence of those, the absolute numbers were very low. I mean, out of 370 million doses of vaccines, they reported 2,600 pulmonary embolisms, or so it's, I mean, the incidence is very, very low. So therefore, the benefits of the vaccine really outweigh the risks. Yes, yes. Yeah, that makes sense, because even though it's different brands of vaccine, so you cannot generalize it as vaccine. But thank you for sharing the corona impact, because that gives that gives an idea that after COVID, wherever you were hospitalized, or you definitely need to have a checkup. And baby aspirin, let me rephrase it, 81 milligram, right? Yeah, if your doctor's okay with that, but I think that's one safe thing as a primary prevention. Okay. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരിലെ ഈ കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ്. ചെറുപ്പക്കാരിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രായമുള്ളവരിലും അത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരുടെ അഡ്വൈസോടുകൂടി ഒരു ചെറിയ ബേബി ആസ്പിരിൻ എടുക്കുന്നത് തെറ്റില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഖന്ന പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങളും അത് നല്ലതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ബേബി ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറയുന്ന 81 മില്ലിഗ്രാം ആണ്. എനിവേ, എന്തായാലും ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അഡ്വൈസോടുകൂടി മാത്രമേ തുടങ്ങാവൂ. അത് കൊറോണ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കാണ്. കൊറോണ സംബന്ധമായ വാക്സിൻ മൂലവും ചില അസുഖം, പൾമണറി എംബോളിസം ഉണ്ട് എന്ന് പറയെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു സംഖ്യ, അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ്. So Dr. Pravien Khanna's suggestion എന്ന് പറയുന്നത് baby aspirin doesn't hurt. It's safer to take a baby aspirin with the advice of your clinician. So that so you already talked to me about aspirin. I came to know that you did an extensive studies on statins also, the role of statins in prevention of cardiovascular. Do you want to share that with us? Sure. So statins have been around for decades. They're helpful in lowering LDL and lowering total cholesterol, raising HDL in the body, which helps reduce the risk of having cardiovascular events. Statins have other pleiotropic effects, what we call it, other additive benefits besides just lowering the cholesterol numbers. I often have to tell patients that I'm not just giving you the statin just to lower the number. I'm giving you to reduce your inflammatory risk, to try to stabilize unstable plaques that are in your bloodstream, and to improve your endothelial dysfunction of the vessel wall. So statins have a lot of other benefits besides just reducing the cholesterol production in your liver. So we have patients on statins long-term. I'm trying to start patients who are South Asians that I find are elevated risk for heart disease. When I meet them early, I am trying to push statins on them. So if statins are not tolerated, we do have other options that are injections that can be given every 2 weeks. And there's even a new drug that just came out recently that we can give every 6 months, which is one shot. Okay. So for the general population, I'm just telling about the statins. Statins means basically those medicines we are helping to lower the cholesterol. So according to Dr. Pravien Khanna and his research and studies, സ്റ്റാറ്റിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് അറ്റോവാസ്റ്റാറ്റിൻ. ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ലിപ്പിറ്റോർ എന്ന മെഡിസിൻ ആണ്. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഹാർട്ട് ഡിസീസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, ഹാർട്ട് വെസൽസിനുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയും സ്റ്റാറ്റിൻസ് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അഡ്വൈസോടുകൂടി മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഖന്നയുടെ സജഷൻ. So you told me about the aspirin, you told me about the statins. Again, I got the part of long term.
So that is the main thing people have problems with. Like do we have to take this medicine forever? They are worried about taking the medicine. Oh, if I start any kind of medicine like aspirin or statin, if I start a cholesterol medicine, I have to take that forever. What do you want to tell our patients and our listeners about that? I think it depends on the individual. If someone can, if I need to start someone on a statin to lower their cholesterol, and they then change their lifestyle, they then exercise regularly. American Heart Association recommends 150 minutes of moderate intensity exercise per week, or 75 minutes of aerobic exercise per week. That is shown to lower cholesterol and lower cardiovascular events. If they then do also improve their diet, Mediterranean diet, and we recheck their lipids off of a statin and those lipids are better, then okay, I'll take the statin off, but they have to prove it. They have to prove it, yes. So that makes sense. So Dr. Pravien Khanna പറഞ്ഞ yes, നമുക്ക് മെഡിസിൻ നിർത്താൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ മെഡിസിൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി കാരണമായ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിലോ ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിലോ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ആണെങ്കിലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിസിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് Dr. Pravien Khanna's suggestion. So again, let me just say, ideally, you want to do the lifestyle changes before starting the statin. Ideally, lifestyle changes. Yes, that's true. That is the biggest problem. So that is so that's why I want to tell among those who are outside, because we have the chances of getting exposed to like oily food and fatty foods and everything. Because high risk, because of the fast lifestyle, we will depend on fast foods and everything. So yes, of course, that is a lifestyle change. So you already told me about the medicine part, like you covered very well about the statin part, the aspirin part. So what is the difference between aspirin and antiplatelet agents like clopidogrel? Right. So we usually do, we add Plavix, which is the brand name for clopidogrel. There's a generic name. So let me just back up. So aspirin is an antiplatelet medication that reduces the activation of platelets to clump together in the bloodstream. Plavix or Brilinta or Effient are other types of antiplatelet inhibitors that work stronger than aspirin, but their same goal of reducing clumping and aggregation of platelets. We do this to try to prevent clumping and clot formation in the vessel. Yes. We typically give Plavix after a stent is placed. Exactly. So as an interventional cardiologist, I place stents for a living. So I usually start patients on statins, on Plavix right away after putting in a stent. And I'll typically tell them, we're going to put the Plavix on for at least maybe 6 months to a year or more, depending on how things go. We give the Plavix plus the baby aspirin. So it's both of those together after a stent is put in typically. So we need both. It's not one or the other. Okay. So that was a new information for me, because I was in an impression that either one of that is enough, but that was a good information. We need antiplatelet agents and aspirin, like some kind of blood thinning agents to make the flow properly. So we covered the first part, lifestyle modifications. We covered the medical management. Let's go to the diagnostic and surgical management. Sometimes when patients comes with any kind of heart pain or heart-related symptoms, some of the physicians will recommend cath procedure. Is it definitely needed to diagnose what is the real problem? Well, a cath is one modality that may be needed, but it's not often the first modality, unless the story is very typical. So if someone has what we call typical angina, and they're having chest discomfort with exertion, they have risk factors like diabetes, hypertension, high cholesterol, and they're South Asian, then my predisposition and my worry for having a blockage is much higher. So then I will say, yes, we should go for a cardiac catheterization. But someone else who may not have all the risk factors, who has what we call atypical chest pain, not with exertion, had it one time, just wants to get checked out, then I wouldn't cath those people right away. I probably would do a stress test or some other types of tests. So, I mean, we can always talk about that, but there's lots of tests in cardiology that we use for evaluating CAD stratification.
Okay, so that makes very clear. So according to Dr. Pravien Khanna, what he is as a clinician, what is he suggesting is like റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നെഞ്ചുവേദന, തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ്, ശ്വാസമുട്ടൽ, ഷോർട്ട്നസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത്, അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഡയബറ്റീസ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, അങ്ങനെയുള്ളതും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത്രയും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡോക്ടർ കാത്ത് പ്രൊസീജിയർ വേണമെന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു എക്കോയോ ഒരു സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റോ മാത്രം മതിയാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ ഖന്ന പറഞ്ഞത്. So we are about to wind up our show because we covered the most important thing. So Asha Radio, we are focusing on the general health management. So our goal is to bring the awareness to our population. If we can save at least one person, we will be so happy. So as a clinician, I know you are a physician, you see patients. What is the common questions you will get from the patients frequently? Well, I would say prevention is the number one thing that we can do as South Asians to reduce our risk for heart disease. I would encourage everyone over the age of 30, if they haven't had their cholesterol checked, to get that done. Okay, let me stress that again. Over the age of 30. Over 30. Over the age of 30. It's South a Asian predisposing factor, right? Okay. Because we want to know if your cholesterol is high. There's some young South Asians out there that have very high triglycerides, very high cholesterols. The earlier we get to them, the better. So the older population, 40s, 50s, we will talk about further risk stratification. One thing I didn't mention is that South Asians who develop heart attacks, they're having them in their early 50s. Versus Americans who are not South Asian are having them in their early 60s. So we're 10 years younger. And when we get heart disease, we have it much worse than they do. So as a result, South Asians need to be more proactive in screening themselves for heart disease. Physicians also need to be more proactive in screening for it. So it's a two-way street. And I believe you because you comes from a community where we South Asians are densely populated, right? That part of town in New Jersey, right? We have a lot of South Asians. I'm in Middlesex County. We have over 100, maybe I think it's like 100, 200,000 South Asians here. Okay. So yeah, thank you so much for sharing that message. I think we are about to wind up our show. Thank you so much for being a part of Asha Radio Health Talk. We would really appreciate you will come with another good topic next time also. Or you know what, heart health, we are happy with you talking about, because I know you cannot stop talking about heart health. Yeah, there's a lot more I could talk about. Yeah. I know. And also I just wanted to give a huge thanks to Dr. Lydia Albuquerque for sharing your profile with us. And she said, you know what, you are an expert. So I hope, like whoever is in New Jersey hearing this show, they can get a consultation with you whenever they need, right? Come on over. Okay, how many months should we wait? I know that's a just simple question I just asked just to calm down, but I know, you know what, it is good to get a heart checkup, especially with all these predisposing factors, and as we have an expert like you who wants to service our population, I highly recommend our listeners and viewers to get an appointment with Dr. Khanna if it is possible, if you are living close by to New Jersey. And anyone who is listening from India, Middle East, and other countries, if you want to have a higher opinion, you are more than welcome to get a consultation with Dr. Khanna. He will give priority for Asha Radio listeners. I hope so. Thank you, Dr. Khanna. ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഹൃദയത്തിനെ എത്രമാത്രം സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത്, ഹൃദയം കൈമാറുമ്പോഴും ഹൃദയം പങ്കുവെക്കുമ്പോഴും ഒപ്പം തന്നെ തന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഹൃദയ ആരോഗ്യം കൂടി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കണം. നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ചെറിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ആശ റേഡിയോ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തിലാണ്. മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുന്നതായിരിക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആശ റേഡിയോയിലൂടെ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സോ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട്, ഡോണ്ട് ബ്രേക്ക് എനിവൺസ് ഹാർട്ട്. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Namaste.